Still, there are lots of people to join. First of all, I want to say one thing, that is your exam is very near. It's not very far away, because exam form fill up process has been given, and I think you have got it. One video has been published for you, how to fill up the exam form. So it is a request to all of you that please, when you fill it, do it very carefully. Otherwise, it will be a problem. Okay, it will be a great problem if you done any mistake over there. So when you are filling the form, please take utmost care of it and follow the video. The process is given over there. Okay. Now coming to the today's topic. Today actually we will try to see what is organization structure. We will study what is organization structure. Now, as you know, your exam is very nearby, so please take care of all the subjects, especially this subject, as because this subject has started very late. Syllabus was changed, you know that, and there are lots of things you have to do. So what I will do, I will provide you the notes. I mean, I will teach you the topic and I will provide you all the notes. Notes are given in the Google Classroom from the very beginning. So I will provide you some extra notes as well. And you just go through it, study it very carefully. If you got any confusion, if you think that something is confusing, so can ask us, can ask me. So follow the things. Okay. Ramkumar কি এটা? রামকুমার সিং, তোমার ছবিটা দাও রামকুমার সিং বাবা, প্রোফাইলে তোমার ছবিটা দাও। Okay. So the thing is, we will start what is organization structure. So basically, organization structure, it is the আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দিই, if you have any question, you can type your question in your WhatsApp group. Suppose I'm teaching you and you have some question, instead of raising your hand, you can raise your hand, that is different issue, but otherwise you can do it via your WhatsApp, in your WhatsApp group. So in your WhatsApp group, subject group, you type the question, I will answer you. Okay, you can type the question in your WhatsApp group. If you belongs to Alpha group, you can type question in Alpha group. If you belongs to Beta group, you can type the question in Beta group, WhatsApp group I'm talking about, and I will answer you the question. Okay. So the thing is organization structure. So before going to the organization structure, it is very much important to understand. Sorry, কি হাত তুললি অনন্যা, বল। হ্যাঁ স্যার বলছো স্যার, একজন স্যার জিজ্ঞাসা করলো হোয়াটসঅ্যাপটা তো আমাদের গ্রুপটা তো অনলি অ্যাডমিন করা আছে, তাহলে কি করে করবে? ওই রামকুমার সিং নাকি হাত তুলেছিল, কি তোদের স্টুডেন্ট? হ্যাঁ স্যার আমাদের স্টুডেন্ট, আমাদের সাথেই পড়ে। তাহলে ওকে একবার রেজান করতে বল। আচ্ছা রামকুমার একবার রেজান কর, স্যার ডাকছে। স্যার করেছে স্যার, অফ করে দিলাম। হ্যাঁ বল রামকুমার সিং, বল, আনমিউট করে তাড়াতাড়ি বল। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ বল স্যার, আমার একটা ছোট ডাউট ছিল স্যার। বলো স্যার, আমাদের যে মানে নোটিশ পেয়েছি আমরা ম্যাকআউট থেকে এক্সামের রিলেটেড, স্যার তবে ওখানে তো ছিল স্যার 1 মার্কস করে 30 মার্কস করে, মানে একটা ওই এমসিকিউ মোড থাকবে। 1 মার্কস করে 30 আর 2 মার্কস করে হ্যাঁ স্যার 20 আছে স্যার।
স্যার তবে ও 2 মার্কস করে 20 তে কি থাকবে, মানে এমসিকিউ থাকবে স্যার? এখন এইটা বলা খুব ডিফিকাল্ট। টু মার্কস করে কি থাকবে এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট, তবে আমার মনে হয় এমসিকিউই থাকবে। আহ, কারণ হয়তো এমসিকিউটাকে মানে এমন এমসিকিউ থাকবে তোদের কিছু কিছু সাবজেক্টের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না, কিছু সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হয়তো এমসিকিউ এমন থাকবে যেটা হয়তো একটু হাতে করে তারপরে অ্যান্সারটা দিতে হবে। তো সেজন্য করার জন্য হয়তো পেন অ্যান্ড পেপার নিয়ে বসতে হবে। তো সেইটা এখন আমাদের কাছেও ফ্যালাসি, কারণ ইউনিভার্সিটি তো জানিস গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি, সে তো তার নিজের হ্যাঁ মতো স্যার। করবে। এবার আমাদের কাছ থেকে যে কোশ্চেনের প্যাটার্ন চেয়েছিল তাতে কিন্তু সবই এমসিকিউ ছিল, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো সেই হিসেবে বলা যায় যে এমসিকিউই হয়তো থাকবে, কিন্তু যেহেতু 2 মার্কসের কোশ্চেন, হয়তো 1 লাইন বা 2 লাইন লিখতে হতেও পারে, কিন্তু সেটা হয়তো ওরা সেটা নেবে না, সেই জায়গাটা হয়তো ওরা যাবে না। তার কারণ 1 লাইন 2 লাইন লিখতে হলে খাতাটাকে তো অন্যভাবে দেখতে হবে। যদি এমসিকিউ থাকে তাহলে খাতা দেখাটা খুব সোজা, অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি ইভালুয়েটেড এন্ড ইউ উইল মানে দেয়ার ইজ এ হাই চান্স দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট দেন এন্ড দেয়ার, যদি এমসিকিউ থাকে। যেমন ইয়েস তোরা স্যার। গুগল ফর্মে করে থাকিস, গুগল ফর্মে তো এটা ইমপ্লিমেন্ট করা খুব সোজা, মানে গুগল ফর্ম ওই টাইপের। জানি না এবার ওরা কিভাবে করছে সেটা তোরা বুঝতে পারবি ওই দিনই। এই জন্যই মক টেস্টটা ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? মক টেস্টটা দিলে এটাই বোঝা যাবে যে কি থাকবে, প্যাটার্ন এবং এভরিথিং কি থাকবে। মক টেস্টটা ওরা ওই জন্যই নিতে চাইছে। তো মক টেস্টটা কিন্তু মিস করিস না, মক টেস্টটা ওই জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। হুম। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so I'm talking about organization structure, talking about what is the structure of the organization, how these structures are defined and all that, and what are the different types of organizational structures. So basically, যখনই অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের কথা আমরা বলছি, তো অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের কথা বললেই আমাদের যেটা আসে সেটা হলো হোয়াট ইজ অর্গানাইজিং, অ্যাজ বিকজ ইউ নো অর্গানাইজিং ইজ ওয়ান অফ দি মেজর ফাংশন আন্ডার ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টের যে ফাংশনস গুলো আছে, আন্ডার দোজ ফাংশনস অর্গানাইজিং ইজ ওয়ান অফ দি ফাংশন। আমি একটু বুলটি হাজরাকে জিজ্ঞাসা করি, এখানে বুলটি হাজরা দেখাচ্ছে নামটা। বুলটি হাজরাকে জিজ্ঞাসা করি, প্লিজ আনমিউট yourself, বুলটি হাজরা, if you are listening please unmute yourself. When you are saying that unmute yourself, if you are not unmuting, then it will be a problem for you in case of your internal evaluation. যাদেরকে আমরা আনমিউট করতে বলছি ক্লাসে তাদেরকে প্লিজ আনমিউট yourself, বুলটি হাজরা। বুলটি হাজরা, please unmute yourself. Okay, Bijender Kaur. Bijender Kaur. Yes, Harsh. Yes, sir. What are the different functions of management? What are the different functions of management that we have discussed already? I'm giving you hints. It is starting from planning. Then after that, Ajimuddin Mollik, bolto baba. What are the different functions of planning? Ajimuddin Mollik, Yes. different functions of management. What are the different functions of management? So planning, organizing, leading and controlling. Planning, organizing, তারপরে organize করার পর তারপরে directing, Leading. না leading, leading আচ্ছা leading leading and controlling. মোটামুটি ঠিকই আছে। তো প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, ডাইরেক্টিং, কন্ট্রোলিং, these are the management functions, main management functions. Yes. Now, so okay, thank you, Ajimuddin. So under there you can find that organizing is second important management function under planning. So we are talking about organizing. Okay, so basically
organizing, it is the process of identifying and grouping of work. If you see, it is a process. Yes, Kimshuk, you want to say something? স্যার ওই স্টাফিংটা বলা নিচে অর্গানাইজিং স্টাফিং Yes, planning, organizing, directing, Staffing and staffing, controlling. controlling. তাই তো মোট 5টা। Very Yes, nice, sir. very nice. Planning, organizing, directing, staffing, and controlling. These are the major 5 functions of management. So under there, organizing is second major important function of management. So it is the process of identifying and grouping of work to be performed. With that, when we are defining and delegating some responsibility and some authority, and with that we also establishing some relationship for the purpose of achieving organizational goals. So that is basically coming out what is organization, what is organizing. So organizing means we have to identify that what we have to perform. We have to identify the men and the machines, by using them, how we can accomplish this function. And not only that, we have to define and delegate. Now this delegation term is maybe new to you. Define, we have to define and you have to delegate. We have to define and we have to delegate this responsibility. That means who will perform what part of the job. That is very important. Who will perform what part of the job, because the job is basically it is divided among different people. So it is a teamwork. So we have to define and we have to delegate. Delegate means your boss is giving you the responsibility that on behalf of your boss you are doing the task. The responsibility will be on your boss as well as on you, but your boss will be responsible for that mainly. So that is basically kind of delegation of the responsibility. So that delegation of the responsibility is very important. And the authority. Now authority means how far you can go. That means how far you can take your own decision. Okay, that is the authority. If you are authorized to do something, then you can do it like on your own. So that is basically authority. So I am authorizing you to take, suppose এরকম হয়, অনেক সময় এরকম হয় যে গার্জিয়ান ফোন করে বলে যে I want to take my wards, my sons or my daughter's mark sheet. I want to collect it from college. So then we told them, we generally say that, okay, you bring one authorization letter from the student. That means there you are authorizing your parents that on behalf of you, he or she can collect the mark sheet or any document from the college. So that is kind of authorization. So authority. So that authority will be given by your boss. Your boss will authorize you. Okay, your boss will authorize you. Abhishek Dotto, হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি যে আমার একটা ডাউট ছিল বলো। স্যার। আমরা যে মাকাওয়াটের এক্সামটা দিচ্ছি স্যার, এক্সাম ওটাতে রিলেটেড ডাউট ছিল, এক্সাম রিলেটেড ডাউট ছিল না ক্লাস রিলেটেড ডাউট ছিল? না না, এক্সামের যে পরীক্ষাটা দেবো, আমরা এক্সামটা দেবো। বলো বলো ক্লাসে বলো বলো। স্যার ওটাতে আমরা মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, পিসি যে কোনো একটাতে দিলে হবে তো স্যার? না সেটা দেখো তোমাকে পরিষ্কার ওখানে বলা আছে। মোবাইল ফোন দিলে হবে কি হবে না সেটা কিন্তু ওখানে মোবাইল ফোনটার কি উল্লেখ আছে? আমার মনে হয় মোবাইল ফোনের উল্লেখ নেই। নোটিশটা পড়ে দেখেছো? স্যার যে হ্যাঁ স্যার, কিন্তু স্যার নেই, যাদের ল্যাপটপ বা পিসি নেই তাহলে কি করবে? ল্যাপটপ বা পিসি নেই তাদের জানাশোনা কারুর ল্যাপটপ বা কারুর পিসি, কারুর না কারুর তো আছে রে বাবা। জানাশোনা কারুর যাদের আছে বা সাইবার ক্যাফে ম্যানেজ তো করতে হবে সামহাউ, এটা তো আর কিছু করার নেই। আচ্ছা, সাইবার ক্যাফে স্যার দিলে হবে? হ্যাঁ, তোমাকে দিতে হবে আলটিমেটলি সাইবার ক্যাফে থেকে। যদি ওকে স্যার, যদি ওকে। তোমার কাছে না থাকে তো বেটার হচ্ছে যদি কারুর জানাশোনা থাকে, জানাশোনা হ্যাঁ। কারুর ল্যাপটপ বা পিসি থাকে, তাদের হুম। কাছ থেকে একটা দিন তাদের সঙ্গে ম্যানেজ করে নাও, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আদারওয়াইজ কি হবে বলো তো, আননেসেসারি ঝামেলা বাড়বে, ঠিক আছে? তুমি এখন হ্যাঁ। ইউনিভার্সিটিকে ছেড়ে দিতে পারো, হেন করতে পারো তেন করতে পারো, থোড়ি কিছু হবে সেই নিয়ে? গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি না কোনো স্যার। বদার করবে?
হুম। তো সুতরাং ম্যানেজ করতে হবে আর কি, এবং এটাও একটা ম্যানেজমেন্টের পার্ট। ওকে এখান থেকেও ওকে শিখতে হবে। ওকে। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। চয়ন না, চয়ন, হ্যাঁ বল চয়ন, চয়ন বল। স্যার বলছি আমার পিসিতে ওয়েবক্যাম নেই, তাহলে তো হবে না, না? না, ওয়েবক্যাম কিনে নে দরকার হলে, ইফ ইট ইজ নিডেড। আর আদারওয়াইজ তুই ওই ইয়ে কর না, ওই আর ওর একটা ল্যাপটপ জোগাড় করে নে না। আর স্যার ওয়েবক্যামেও যদি কিনি তারপরে আবার কি মাইক কিনতে হবে? মানে ওয়েবক্যামে জেনারেলি মাইক থাকে, সেটা দেখে নিবি। ওয়েবক্যামে জেনারেলি মাইক ও। থাকে, অনেক অনেক ক্ষেত্রে থাকে, আমি দেখেছি। সেটা দেখে নিবি, জিজ্ঞাসা করে নিবি যে ওয়েবক্যামে মাইক। আমার মনে হয় কেনাকানির চেয়ে কারুর একটা নিয়ে আপাতত চালিয়ে নে। কারুর একটা ল্যাপটপ, ঠিক আছে স্যার। কারুর না কারুর তো পাবি রে বাবু, নিয়ে একটা চালিয়ে নে। আচ্ছা, রাজেশ্বরী নিয়োগী বলো। স্যার বলছিলাম ফর্মটা যদি মোবাইলে ফিল আপ করি আর এক্সামটা ল্যাপটপে দিই তাহলে প্রবলেম হবে না তো? না, কিন্তু মোবাইলে ফর্ম ফিল আপ ওকে করতে গেলেই কিন্তু ভুল হওয়ার চান্স বেশি। কারণ ওকে মোবাইল স্যার। টাচ ফোন, একটা টাচের বদলে একটা টাচ হয়ে যাবে, তুই পরীক্ষায় বসার কথা এ পেপারে, পরীক্ষা চলে যাবে বি পেপারে। সুতরাং মানে মানে খুব কেয়ারফুলি করতে হবে কিন্তু, মাথায় রেখে। ওকে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ কিংশুক বল। স্যার বলছিলাম কি, স্যার আপনি যে মাইকের কথাটা বললেন না, ওখানে কি স্যার কোনো অপশন থাকবে মাইক এনেবল বা ডিসেবল করার? কেন স্যার সেটা তো বুঝতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষার সময়। পরীক্ষার সময় মাইক এনাবেল বা ডিসেবল করার? হ্যাঁ মানে আমরা যে পরীক্ষার পরীক্ষা দেবো সময় বুঝতে পরীক্ষার সময় সম্ভবত মাইক কি বলেছে? আমার মনে হয় মাইক তো লাগবে না পরীক্ষার সময়, তোর সঙ্গে কেউ কথা বলবে না ওখানে। কেন স্যার বুঝতে পারবো না, কারণ অন্য কোনো কথা বলে যদি কোনো পেপার ক্যান্সেল হয়, ওই জন্যই স্যার জিজ্ঞেস করি, কারণ মাইকটা অটোমেটিকলি এনেবল থাকবে না ডিসেবল থাকবে স্যার? মাইক অটোমেটিক্যালি এনেবল, মাইক ডিসেবল নিশ্চয়ই করা যায়। মাইক তো ডিসেবল নিশ্চয়ই করা যায়। আমার মনে হয় মাইকটা লাগবে না, আমার মনে হয় না মাইক লাগবে, বুঝলি তো। কারণ কারণ আচ্ছা, পরীক্ষা ল্যাপটপের ক্যামেরা তো স্যার 0.2 মেগাপিক্সেল, মানে অত ভালো না স্যার। ওই ক্যামেরাতে হবে তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে হবে। আচ্ছা। 0.2 মেগাপিক্সেল এত কম? কবেকার ল্যাপটপ? আরে স্যার এইচপি এই কিনেছি স্যার, i3 10 জেনারেশন স্যার। ফোনের ক্যামেরাটা অনেক ভালো, কিন্তু ল্যাপটপের যা ক্যামেরা দিচ্ছে এটাই দিচ্ছে স্যার। ঠিক আছে, হবে হবে, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ দীপায়ন দাস বলো। হ্যালো স্যার, বলছি যে বলছি আমার ল্যাপটপ আর ডেস্কটপ তো নেই, তাহলে কি ফোনে কি দেওয়া যাবে? না ওই যে নাকি বললাম, ক্যাফেতে কি? একটু আগেই তো এই প্রশ্নটা হলো, শোনোনি বললাম যে ফোনে দেওয়ার কথা কিন্তু ওখানে বলা নেই সম্ভবত। পড়ো ওটা আরেকবার ভালো করে, ফোনের কথা বোধহয় উল্লেখ করা নেই যতদূর আমি পড়েছি একবার। আর ফোনে দেওয়ার সবসময় একটা রিস্ক থাকে, মানে কোন অপশনের বদলে কোন অপশন প্রেস হয়ে যাবে। ইট ইজ বেটার ইফ ইউ ক্যান গো ফর ল্যাপটপ এন্ড অল দ্যাট। এবং সেটা জোগাড় করে নাও কারুর থেকে একটা, নিশ্চয়ই বাড়ির কারুর চেনাশোনা কারুর একজন ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আছে। ওকে হুম, হ্যাঁ বলো। স্যার, একটা কথা বলবো? হুম হ্যাঁ স্যার, বলছে কালকে না ম্যাকআউট থেকে একটা নোটিশ মতন এসেছিল স্যার। হুম। ওখানে স্যার মানে কম্পিউটার আর মোবাইল দুটোরই উল্লেখ করেছে ইনস্ট্রাকশনে। কোথায় মানে যেটা এক্সাম রিলেটেড নোটিশ সেখানে? একদম স্যার। যদি মোবাইলের উল্লেখ বলছি করে মানে একটা থাকে, গাইডলাইন্স অফ ম্যাকআউট অনলাইন এক্সাম বলে একটা ইয়ে এসেছিল, তো ওইখানে মানে ওই ফর্মটাতে মোবাইল আর কম্পিউটার দুটোতেই উল্লেখ করেছে। যদি করে থাকে ভালো, বাট আমার আমার মানে করে থাকলে ভালো, কোনো অসুবিধা নেই। বাট আমার মতে হচ্ছে, আমি যেটা বলছি যে মোবাইল থেকে যখন করবি মানে মানে ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, কারণ মোবাইল থেকে মাঝে মাঝে এই ধরনের ভুলগুলো হয়। মানে তুই ধর একটা কোশ্চেনে 4টা অপশন দেওয়া আছে, তুই চাইছিস হয়তো অপশন বিটা টিক করতে, ভুল করে অপশন সিটাই হয়ে গেল, হয়তো তুই খেয়াল করলি না, হয়ে গেল, তো ওইটা ভুল হয়ে যাবে। তো সেই জায়গাগুলো কেয়ারফুলি করতে হবে। যদি মোবাইল উল্লেখ করা থাকে তাহলে আদারওয়াইজ কোনো অসুবিধা, ইউনিভার্সিটি যদি মোবাইল উল্লেখ করে কোনো অসুবিধা নেই, হ্যাঁ কলেজের স্যার, কোনো ব্যাপার নেই। স্যার ইনস্ট্রাকশন একটা পাঠিয়েছে কিভাবে কি হবে, কতটা মানে এমবি স্পিড কি সমস্ত কিছুর ইনস্ট্রাকশন ওই সেটের মতন আমাদেরকে পাঠিয়েছিল, তো ওইখানে মোবাইলটা উল্লেখ করেছে। ঠিক আছে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে তবে এটা ওই মানে মক টেস্টটা দে, ভালো করে মক টেস্টটা দিলেই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে হোপফুলি। মক টেস্টটা একটু ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা কর। ওকে স্যার, ব্যাপার। হুম। সলভ করলাম। হ্যাঁ। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এক্সাম রিলেটেড?
বলে নাও, তারপরে আমি শুরু করি। এক্সাম রিলেটেড প্রশ্ন যদি কারো থাকে বলো। আমি সময় দিলাম, এক্সাম রিলেটেড প্রশ্ন কারো থাকলে বলো, যদি কারোর আর কোনো ডাউট থাকে বলো। আর এক্সাম ফর্মটা ভালো করে ফিল আপ করবে, এক্সাম ফর্ম ফিল আপ করার সময় যেন ভুল না হয় সেটার দিকে মাথায় রাখবে, খেয়াল করবে। কিংশুক রয়, এক সেকেন্ড দাঁড়া। কিংশুক রয়, বল কিংশুক বল। স্যার যেটা ওই এক্সাম ফর্মটা বললেন না স্যার, রাজেশ স্যার একটা গ্রুপে ভিডিও পাঠিয়েছে স্যার, ওটাই শুধু করতে হবে স্যার, এডিটে গিয়ে শুধু অ্যাকসেপ্ট টার্মটা অ্যাকসেপ্ট করে সেন্ড করে দিতে হবে, তাই তো স্যার? যেটা বলেছে ভালো করে ফর্ম ভিডিওটা ফলো কর, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ভিডিওটা ফলো কর, করে ওখানে যা বলেছে তাই কর, তাহলেই হবে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। Okay. So as I was telling you that organizing is the second major function of management, where we have to find out, we have to identify that what we have to perform. We have to identify that who will perform this. We have to identify that to perform the particular job, what resources will be needed and how we will use those resources. And with that, there is a different terms coming like delegation, responsibility, authority. These things are basically delegating the responsibility. The term that means, let me share it with you. Delegating the responsibility, that means I am giving you the responsibility that on behalf of me you can do this task, but when I'm delegating you, here the utmost responsibility is mine. The ultimate responsibility is mine. If you perform good, it is very fine. If you cannot perform as desired, then also I have to take that responsibility, as because I have delegated that to you. Obviously you will have some responsibility, but ultimately আমিও কিন্তু বলতে পারবো না যে না এই ফেলিওরটার দায় আমার নয়, শুধুমাত্র তোমার। So that is basically delegating responsibility. And authority means I am authorizing you to perform the thing. যেটা বললাম যে কোনো গার্জিয়ান সে হয়তো তার ছেলে বা মেয়ের রেজাল্টটা নিতে এসছে, সো এক্ষেত্রে যেহেতু দ্য রুল ইজ দ্যাট রেজাল্ট স্টুডেন্টের হাতেই দেওয়া হবে, যার রেজাল্ট তার হাতেই দেওয়া হবে, তো সেক্ষেত্রে জেনারেলি আমরা যেটা বলি যে ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ওয়ান অথরাইজেশন লেটার। So that is basically responsibility, that is basically authority. Okay. And here another thing, establishing relationship for the purpose of achieving organizational goals. Now what is establishing relationship? Establishing relationship means who will report to whom. That thing is very important. We call it reporting authority. Another term is reporting authority. Who will report to whom? That means suppose you are sub class wise, you can report to your subject teachers, your subject teachers can report to me, I can report to principal report to director can report to VC can report to CM, and like that. So this is the reporting authority. So to find out all these things, to organize all these things is basically organizing. Okay, is basically organizing, right? So here you can understand one very important thing is coming, that is actually few very important things are coming, that is delegation, authority, and establishing relationship, or you can say reporting authority. So these things are very important in organization, in any organization. Based on this reporting authority, we can found there are different kinds of organization. Sometimes we call it flat organization, sometimes we call it in some other name, by some other name, but this is basically
based on the reporting authority. That means who is responsible to whom, who can report to whom. That is basically reporting authority. Okay. So what are the benefits of organizing? What are the benefits of this? The benefits of this is first of all, you can achieve discipline out of it. We can find out, we can maintain the proper discipline, that we know that who is responsible for the what part of the job, who will report to whom, and all these things. So that is basically, it brings discipline to the organization. Then revision of work, whatever you are doing, you can revise your work, that whether you have performed okay or not, whether you have performed rightly or not. So that is revision of work. Then better coordination, as you are doing it in team, so better coordination will be increased among your employees, among the employees. Next, as the coordination will increase, discipline will be enforced. Revision of work, there is a chance, there is a scope of revision of work. So it will increase, obviously it will increase the efficiency of the organization. It will increase the product. I mean, if you can think that it will increase the outcome of the organization. Then it will also increase the security and support. Now here security means job security as well. Okay, it will increase the security and support. It will avoid the duplication of work, as because everybody know that what part for what part he is responsible. So it will avoid the duplication of work. Then adaptability, it will enhance the adaptability. Now adaptability means how much you are adaptable. That means suppose এতদিন তোমরা অফলাইনে পরীক্ষা দিয়েছো, বা এতদিন তোমরা স্কুলে অফলাইনে ক্লাস করেছো, now you are doing it online, এবং তোমাদের পরীক্ষাটা অনলাইনে হবে. So how much you are capable to doing that, how much you are capable to going from this offline platform to online platform. So that is your your adaptability. That is your adaptability. যদি কেউ বলে যে আমি পারবো না, university will consider him or her as he or she is not adaptable. So adaptability is very important. You have to be adaptable every time. As a manager, you have to be adaptable every time. You have to ready for the changes. যে কোনো চেঞ্জ হতে পারে যে কোনো সময়, you have to be ready for the changes. তুমি যদি বলো, আমাদের general human psychology is that we don't want to change, we don't want to be changed. Okay, আমরা যেটা আমাদের স্মুথ চলছে সেটাতেই আমরা প্রসিড করতে ভালোবাসি, বাট অ্যাডাপ্টেবিলিটি ইজ সেইং সামথিং ডিফারেন্ট. অ্যাডাপ্টেবিলিটি মিন্স তোমার যে চেঞ্জেস হচ্ছে সেই চেঞ্জের সঙ্গে নিজেকেও চেঞ্জ করো. দ্যাট ইজ অ্যাডাপ্টেবিলিটি. Then better human relation, you can understand, as because teamwork, so human relation will be better and achievement of goal will be easier. So these are the basically some advantages of organization or organizing. And then proper discipline, there is a term proper discipline. Now proper discipline means, now the আচ্ছা এটা আমার খুব তাড়াতাড়ি, মানে কোনো একটা সময় আমার খুব লেখা খুব তাড়াতাড়ি করে, তো হাতের লেখাটা একটু অত পরিষ্কার নয়, but I think you can understand it. If you have any sort of problem to read it, please tell me. Okay, so proper discipline, কিছু ক্ষেত্রে স্পেলিং মিস্টেকও থাকতে পারে, জাস্ট একটু ভালো করে দেখে নিবি, আমার চোখে পড়লে আমি বলে দেব. So proper discipline, manager should know that what is his span of control, what is his need of requirement from them. যেখানে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ম্যানেজার তার জানা উচিত যে তার আন্ডারে কতটা কন্ট্রোল আছে, সে তার আন্ডারে কতটা কন্ট্রোলিং অথরিটি তার আন্ডারে আছে, মানে তার জুরিসডিকশনটা কতটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. তার জুরিসডিকশনটা কতটা, সে কতটা কন্ট্রোল করতে পারে. That is basically proper discipline says. Okay. I mean span of control. I'm talking about span of control. Suppose your CR of beta section, that span of control within the beta class, within the BBA beta class. Now CR of alpha section, his or her span of control is within the alpha class. So that is basically span of control. And every manager should know that what is his span of control and what is his need, সে কি চাইছে, তার কি দরকার or requirement from the employees. Okay. So basically
mm, if you have organized it well, if your organization is it is organized well, in that case, your confusion zone, I mean, the overlapping part, I mean, it is a concept of set theory here. মানে basically ধরো A is a set of role, B is another set of role. A তে কিছু কাজকর্ম আছে, B তে কিছু কাজকর্ম আছে, একটা সেট অফ রোল A, একটা সেট অফ রোল B, যদি প্রপারলি অর্গানাইজড হয় তাহলে এই A আর B কখনো ইন্টারসেক্ট করবে না। তার মানে তোমার কাজটা তুমিই করছো, তোমার কাজটা আরেকজনও এসে করতে লাগলেও সেরকম হবে না। তুমি জানো যে তোমার কাজ কতটুকু, you know that what is your span of control. So এই যে গোল এটা, সেটা হচ্ছে একটা স্প্যান অফ কন্ট্রোল কোনো একটা লোকের বা কোনো একটা পজিশনের ইন দ্য অর্গানাইজেশন। বি হচ্ছে আরেকটা স্প্যান অফ কন্ট্রোল কোনো একটা লোকের বা কোনো একটা পজিশনের। সো নাও in the next picture you can see that A and B has intersected. We call it intersection. You will get it in the set theory. I think you have got it already. So B has intersected. That means A টা B এর উপর ওভারল্যাপ করেছে, বা তুমি উল্টোটাও বলতে পারো বিটা এর উপর ওভারল্যাপ করেছে, বা তারা একে অপরের উপর ওভারল্যাপ করেছে। ইন দ্যাট কেস ইউ সি যে ড্যাশ লাইন পার্টটা আছে যেটা ওভারল্যাপিং সেকশন, সেটা বেসিক্যালি উই ক্যান কল ইট কনফিউজ জোন। দ্যাট মিনস দোজ থিংস A is also doing it, B is also doing it, or maybe trying to do it. So that is creating the confusion. So that is confused zone. So if you are organized well, then this confused zone will never happen. This confused zone will never happen. So that is very important. And next, come to organization structure. Now, basically, it is a decision-making framework within which tasks are divided, duties are assigned, authority is delegated, and responsibility and reporting relationship is designed. It is very important to understand what is organization structure. As I told you, that organization structure mainly says that what is a particular person's responsibility, how far he has to go, I mean, what part of job he has to accomplish, what is his duty, what is his or her responsibilities, to whom he or she has to report, all these things. So organization structure depicts these things. So we can say that it's a decision-making framework. That means here we are taking the decision that how these things will happen. So that's why we are saying that it is a decision-making framework within which the tasks are divided, different tasks, what you have to perform. So the tasks are divided, the duties are assigned, the duties somebody has to do, somebody has to perform. So duties are assigned, authority is delegated, how far you are authorized to do that thing. So authority is delegated. Suppose your boss has authorized you to do this thing, so authority is delegated. And responsibility and reporting relationship, that means to whom you have to report, is designed. So this is basically organization structure. Okay, come to the next session. This session has ended. Come to the next session. This session has ended.